सत श्री अकाल जी। चढ़दीकला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ विच स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल मनदीप कौर खालसा। शुरुआत विच एक नज़र मार लेने हाँ खास खबरां ते। कोरोना वायरस दे नाल लड़ाई विच संयुक्त राज अमेरिका ने भारत वाल मदद दा वधाया हत्थ। अमेरिका वालों तकरीबन $60 लाख दी दित्ती गई सहायता। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना वायरस के कारण विगड़ी हुई अर्थव्यवस्था नूं सुधारन दी बनाई योजना। 200 टॉप अमेरिकी बिजनेस लीडरां दी लिस्ट तैयार। लिस्ट विच 6 भारती शामिल। कैनेडा विच कोरोना का कहर जारी। ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबे वालों सांझे किए गए अंकड़े। सोशल डिस्टेंस नूं लागू करवाउण दे लई चुके जा रहे कदमां बारे भी दित्ती गई जानकारी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। कोरोना वायरस नाल लड़ाई विच संयुक्त राज अमेरिका ने भारत वाल मदद का हथ वधाया है। विदेश विभाग के मुताबिक अमेरिका ने कोरोना वायरस के प्रसार नूं हौली करन दे लई भारत नूं सेहत के तौर पर इस्तेमाल करन दे लई तकरीबन $60 लाख की सहायता दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस राशि की वरतों भारत में बीमारी के प्रसार नूं घट करन दे लई कीती जावेगी। इस राशि की वरतों एमरजेंसी तैयारी और इस बीमारी की प्रतिक्रिया के खिलाफ उपकरण इकट्ठे करने लई भी कीती जावेगी। कोरोना वायरस नाल निपटण दे लई अमेरिका वालों कीतियां गईयां कोशिशों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि पिछले 20 सालों दौरान अमेरिका ने भारत को तकरीबन $2.8 अरब अमेरिकी डॉलर की सहायता दी है, जिस विचों $1.4 अरब तो ज़्यादा सेहत सहायता लिए दिता गया है। स्टेट डिपार्टमेंट ते US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डिवेलपमेंट ने हुण एमरजेंसी सेहत मनुखी ते आर्थिक सहायता दे लई $50 करोड़ तो वधेरे की मदद की वचनबद्धता भी जताई है। अमेरिका पहलों तो ही बहुपक्षी ते गैर सरकारी संगठनों को महामारी नाल निपटण विच मदद कर रहा है। दुनिया के सब तो शक्तिशाली देश अमेरिका विच कोविड-19 ने तबाही मचाई हुई है। सब तो ज़्यादा मौतां अमेरिका विच हुईयां ने। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना वायरस महामारी के कारण विगड़ी हुई अर्थव्यवस्था नूं सुधारन की योजना बनाई है। इस महामारी ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था ते ब्रेक ला दी है। महामारी के कारण 330 मिलियन आबादी का 95% तो वधेरा हिस्सा एमरजेंसी कारण घरां विच रहण लई मजबूर है। ट्रंप ने ਵੱਖ-ਵੱਖ उद्योगों और सैक्टर्स विच करीब 200 टॉप अमेरिकी बिजनेस लीडर्स की लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट में 6 भारतीयों का नाम शामिल है। ये 6 लोग अर्थव्यवस्था में जान पाउण लई ट्रंप की मदद करनगे। इस लिस्ट में अल्फाबेट इंक और इसकी सह कंपनी गूगल के भारतीय मूल खास तौर पर शामिल हैं। ट्रंप ने कहा है कि अर्थव्यवस्था को 3 पड़ावां में शुरू किया जाएगा। इक्को बारी सारे सैक्टरां नूं नहीं खोलिया जाएगा। ट्रंप के मुताबिक कुछ राज जिहड़े कोरोना वायरस मुक्त हो चुके हैं उन्होंने खोलिया जा सकता है। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। इसनूं लैके कैलीफोर्निया की डॉक्टर अवनीश कौर ने कोरोना वायरस बाबत जानकारी सांझी की। उन्हें कोरोना के लक्षण इस तो बचाव बाबत जानकारी दी और उन्हें भी कहा है कि चीन के वुहान तो शुरू हुई ये महामारी ने बजुर्गों को ज़्यादा प्रभावित किया है। उन्हें कहा है कि इसका इलाज या दवाई नहीं मिली, इस करके सारिਆਂ की जिम्मेवारी बनती है कि इस बीमारी को उपावां दे नाल रोकिया जा सके। इस बीमारी तो बचने के लिए वार-वार हाथ धोने चाहिए ने। सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार 6 फुट की दूरी बना के रखनी चाहिए है। मैं डॉक्टर अवनीश कौर पाई हाँ और मैं लॉस एंजलिस कैलीफोर्निया USA विच प्राइमरी केयर की फील्ड विच कोई 31 सालों तो प्रैक्टिस कर रही हाँ। हाँ जी, यह कोरोना वायरस डिजीज़ 2019 या कोविड-19 जिन्हों कहीदा है चाइना के वुहान प्रोविंस तो शुरू हुई सी और हुण लगभग सारी दुनिया विच बड़ी जल्दी फैल गई है और इस करके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मार्च 11 ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਲੰਗਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੋਕਰਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਸਥਮਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਹ ਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। तो इस करके हर इंसान का नूं एहतियात करना चाहिए है इस दे बारे और इनू सीरीयसली लेना चाहिए। ये कुछ लक्षण या सिम्पटम्स हैगे। पहला तो बुखार, 90% तो ज़्यादा लोगों को बुखार होता है। दूजा खांसी, ज़्यादातर सुक्की खांसी पर कदी कदी बलगम भी आ सकती है पर ज़्यादातर सुक्की खांसी होती है। तीजा है साह लैन की तकलीफ। ਇਹ 3 ਇਹਦੇ ਮੇਨ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਇਰੀਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਘਣ ਦੀ ਜਾਂ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟ ਆਮ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ। 80% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਬਾਕੀ 20% ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਤੋਂ 5% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਨਿਕਲੇ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਯੂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਲੱਗਦਾ ਓਨੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੜਾ ਅਤੇ ਨਖੂਨਾ ਸਮੇਤ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧੋਵੋ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 6 ਫੁੱਟ ਜਾਂ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖੋ। ਹੱਥ ਮਿਲਾਨ ਜਾਂ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਚੋ। ਤੇ ਆਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਪਸ਼ਪ ਮਾਰੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨੱਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਛੂਹੋ ਨਾ, ਹੱਥ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਆਏ ਜਾਂ ਨਿੱਛ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਹਨੀ ਨਾਲ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕੋ ਜਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਨਾਲ ਢੱਕੋ। ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਡਸਟਬਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋ ਲਓ। ਪੰਜਵਾਂ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹੋ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਊਂਟਰਸ ਹੈਗੇ, ਕਿਚਨ ਕਾਊਂਟਰ ਜਾਂ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰਫੇਸਿਸ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲਟ, ਪਰਸਿਸ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਲੀਚ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਸਪੀਟਲਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲਸ ਓਵਰਲੋਡਡ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ, ਸਾਰੇ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਮਿਲਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਸਕਣ ਔਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਅਚੀਵ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਰਸਿਸ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬੜੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਈਲਡ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੁਖਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਹਸਪੀਟਲਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਜਾਂ ਇਕਾਂਤਵਾਨ ਕਰ ਲਓ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖਰਾ ਕਮਰਾ ਔਰ ਗੁਸਲਖਾਨਾ ਹੋਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਟੈਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਗਲਵਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ। ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਲਵਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਔਰ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਰੱਖ ਦੇਣ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਸਭ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਔਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋ, ਔਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਉਹ ਕਰੋ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2369 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 301 ਸੰਭਾਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ 41 ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 121 ਲੋਕਾਂ ਦੀ COVID-19 ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। As of 12:30 this afternoon, there are 2,670 cases of COVID-19 in Toronto. This includes 2,369 confirmed cases and 301 probable cases. There are 243 hospitalized and 94 in intensive care units. I was talking to my team yesterday, after yesterday's press conference, where I told you that based on my team's workload, we did not have updated numbers for the situation in long-term care. I sincerely felt bad. I felt very bad, having to tell you that we were not in a position to provide you with numbers. So I went back to the team and asked them to find a way for us to continue to focus on our outbreak response, to provide the important support needed in our long-term care homes who are dealing with outbreaks, while at the same time addressing the important information needs of our public. My team is working incredibly hard, and it was a tough ask for me to make of my team because they are already working at more than maximum capacity. However, as my team has done so many times before, they have risen to this occasion and figured out a workable solution to meet all the needs in a reasonable way. By definition, it is not going to be perfect. Landing and confirming the cause of death in these situations takes some time, especially when a number of deaths occur over a short period of time. Often, we don't have the definitive cause of death right away. Sometimes this takes weeks to occur. This is why, when it comes to infectious disease outbreaks in long-term care and in other congregate settings, we don't always know the complete picture on cause of death until after the outbreak is declared over. This is often what we see in influenza outbreaks in long-term care homes, and it is what we are seeing now as we respond to local COVID-19 outbreaks. The difference between the current COVID-19 outbreaks in long-term care homes and what we experience in regular influenza outbreaks is that with influenza outbreaks, there is not as much public interest in the data in real time. As of 12:30 this afternoon, there are 41 COVID-19 outbreaks in long-term care homes in Toronto. I've been asked to provide specific updates on the situations at Eatonville Care Centre, at Kipling Acres, and at Seven Oaks. At Eatonville Care Centre, a privately run long-term care home, there have been approximately 54 cases of COVID-19 and 23 deaths. At Kipling Acres, a long-term care home operated by the city, there have been approximately 23 cases of COVID-19 and 4 deaths. I would note that this is a higher number of cases than has been previously reported due to increased testing that has been recently completed. At Seven Oaks, another long-term care home also operated by the city,
there have been approximately 96 cases of COVID-19, and sadly, there have been approximately 22 deaths. I've also been asked for an update on COVID-19 cases at the Willowdale Welcome Centre. And to date, there have been approximately 20 clients identified with COVID-19, and thankfully there have been no deaths there. In total, 121 people have died of COVID-19 in Toronto. ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 116 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 35 ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 18 ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। Mayor of Brampton, and I'm joined today by Councillor Paul Vicente and Councillor Doug Willens for some service announcements in the city of Brampton. We've said from the beginning of this pandemic that transparency with our residents and the public is critical, and so today I wanted to share some announcements with the public. First of all, I wanted to give the public an update on bylaw enforcement. As you know, Brampton was the first municipality to bring in strict fines, a bylaw for physical distancing, and we continue to enforce that with a level of seriousness because physical distancing is what enables us to flatten the curve. From the last week, we have had inspections to 1,944 locations in Brampton. We've had 247 private inspections, 400 park inspections, and 118 public locations. In the last week, we have issued 116 warnings to individuals who were not following the physical distancing guidelines of public health, and we've had 35 new charges under our physical distancing bylaw. I would note some of those fines, and it's important for the public to know this, to highlight how serious we are. There was 2 cricket games that broke out, and all those cricket games resulted in fines, not just to the organizer, but to all the players. There was a soccer game that broke out, and once again, that team got fined, and we had 5 house parties. Let me repeat, this is not a time to have a house party, and the individuals who are foolish enough and reckless enough to host a house party during a pandemic are now facing very significant fines. The fines in Brampton range from $500 to $100,000, so please follow the advice of public health. The second update I have for the public is we continue to be concerned about the safety of transit operators. We've had 4 transit operators in Brampton test positive for COVID-19, and these are unsung heroes. They are right now helping the essential workers get to work. You may not know, but Brampton has one of the largest food processing sectors in Canada. We help supply food to the entire country, and those essential workers need to get to work in order to make sure we have food on the shelves in grocery stores. The fact that they continue to be at risk, despite the fact we've allowed rear boarding, buses are at half capacity, really has led us to make a request to the province to give priority to transit operators when it comes to COVID-19 testing. Right now, the priority list is quite exhaustive. It includes all hospital workers, residents of long-term care and retirement homes, caregivers, care providers, paramedics, first responders, including police and firefighters, Indigenous communities, rural communities, homeless shelters, prison workers, group homes, but transit operators are not on that list. And after seeing correspondence from the National Union, ATU, for transit operators and hearing the concerns of our own transit operators, we felt compelled to write the province on this, and we've written a letter requesting the Premier and the Minister of Health add to their priority list of groups, transit operators, given that they are on the front lines. They may not get as much attention, but our transit operators are heroes right now, helping us maintain critical services in our city and our country. The second The third additional update I wanted to give the public is we've started a new program in Brampton that Councillor Doug Willens is going to speak about, and that's community gardens. Right now, when there's issues over food security, we're actually going to embark upon a citywide initiative to provide plants and vegetable seeds to individuals that actually want to build their own gardens in their backyards.
Our medical officer, health doctor Lawrence Lowe, has said that it's a great way to spend time to get fresh air if you have your own backyard. And if you have enough food and you don't have any concerns about food security, our two local organizations, the Knights Table and Regeneration in Brampton, would happily take those food donations. So this is going to be the first in Canada, a citywide initiative to grow our own food in backyards during this period of the pandemic. So on that note, Councillor Willens will expand on this a little bit before our next service update. ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ 126 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਲਬਰਟਾ ਵੱਲੋਂ ਟੈਸਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 2853 ਟੈਸਟ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। We recognize that many Albertans are interested in the daily COVID-19 data and appreciate your patience. As the Premier indicated, we have identified 126 new COVID cases today. This brings the total number of cases to 1,996, though this is preliminary at this time. No new deaths have been reported since yesterday. As expected, we have seen an increase in testing numbers as we have expanded testing to all Albertans. Those who are experiencing symptoms of COVID-19 who live anywhere in the province can be tested by going to the Alberta Health Services online assessment tool. We have completed 2,853 tests over the last 24 hours. Tomorrow, we'll have updated information on cases, as well as the latest numbers for recovered cases, hospitalizations, and continuing care reporting. Today, I would like to report a new outbreak at the Curl Lake Oil Sands project north of Fort McMurray. Currently, 3 people connected with this work camp have tested positive for COVID-19. 6 more individuals connected with the work camp were tested yesterday and are currently isolating. Their results are expected shortly. Alberta Health Services continues to work closely with the company to implement outbreak procedures at the site and to minimize any risk of transmission. These procedures include appropriate cleaning and infection prevention, as well as continued emphasis on following my guidelines for managers and operators of industrial work camps. This includes a focus on physical distancing, isolating any employee who has COVID-19 symptoms, and limiting gatherings as required. I thank the employees, managers, camp operators, and employers for their continued diligence to keep these camps functional and contributing to Alberta's economy positively during a very challenging time. We will continue to update you on the situation as it evolves. I'd also like to provide an update related to meatpacking plants in southern Alberta. Over the past few weeks, there have been a few different meatpacking plants that have had cases of COVID-19 reported. You will recall that a few weeks ago we talked about a Harmony plant, and that has been resolved. Local public health has worked with that location, as well as a location in High River, as they do at any work site where exposure may have occurred, to ensure that any close contacts are isolated for 14 days and to prevent transmission in the workplace. As I have previously said, COVID-19 is not a foodborne illness. There is no risk to the public from food produced at these facilities. The facility in High River is experiencing a need for increased testing. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਲੀਅਮਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ 494 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8447 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ 51 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 385 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਤੱਕ 3902 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 46% ਬਣਦੀ ਹੈ। Most of that's focusing on long-term care, which from the earlier media briefings today is the focus that we're really working at over the last 48 hours, especially more than we have in the week before, because we have been working at it steadily for quite a while now, trying to understand all the aspects in it, how it is evolving. And as I said before, at our federal, provincial, territorial meetings, it has been a challenge for every province and territory as we try to deal with this unique challenge within our institutionalized, frail and elderly population who we knew were at risk, and we're trying to understand that even better. But let's talk about the numbers first. The
Right now we have 8,447 confirmed cases of COVID-19 in Ontario at this time. And that's an increase of 494 confirmed cases from the previous report. I'll talk about that in a moment. Most of those, again, we see this trend here in Ontario where the females actually are 10% higher than the males in the frequency of COVID positive testing. Nevertheless, as I said before, at the national level, it's the males who dominate in the aspect of cases as well as in deaths. So it's an interesting difference here in Ontario. 40.9% of the cases are 60 years of age and older. And the Greater Toronto area has 55% of the cases. So we have today reported 385 deaths. And that's an increase of 51 deaths, unfortunately, from the previous report. And these are ones in our IFIS, our Integrated Public Health Information System. And the interesting point here is that in how they ebb and flow, where we had 98 outbreaks in our long-term care facilities, and our number of deaths related to our outbreaks in our long-term care facilities went up from a small number up to 145, so only an increase of about 8 or 9. So that 51, only a small number of those are related to our long-term care outbreaks, as some may assume that they all are, but they aren't, and a number are still related to our community cases, some unfortunately in hospital, and a wide age variation that have succumbed to the illness in that sense there. And of course the condolences are with the family members as they deal with these issues and their family losses at this time. We continue to also see on the good side a number of resolutions. Resolved cases are on the increase. We're over 3,902. That's nearly 46% of all our cases are resolving. We're getting some more numbers on resolving outbreaks in long-term care as well as retirement homes. So that is also showing good evidence of activity and work undertaken in that regard. In our healthcare workers, we have 896, and that's a cumulative number. And again, we're trying to look at that one and see if we can segment that data a little bit better to understand how many were acquired in which institutional, which setting, and under what aspects, because it's more informative to say if they have been involved, is there any pattern to it? Is there needs to investigate further for infection prevention control lapses or issues therein? ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈਰੀ ਅਤੇ ਮੇਗਨ ਮਰਕੇਲ ਇਨ ਦਿਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਜੋੜੇ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜਨਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈਰੀ ਅਤੇ ਮੇਗਨ ਨੇ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਂਜਲ ਫੂਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਆਪਣਾ ਕਹਿਰ ਵਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਟਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੌਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਸ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੌਂਸਲ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਦਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 30,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 2,000 ਤੋਂ 3,000 ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।